Tunaenda kuzungumzia jambo la ajabu. Mwambie jirani your attitude. Mwambie jirani my attitude. Mwambie jirani our attitude. Is the determining factor. Mwambie tena pole pole jasikia. Mumesema kitu kweli? Mbona sijasikia? Hebu rudi yako tena nisikie. Nasikia tu. Bwana asifiwe sana. Our attitude. Your attitude. And my attitude. It is the determining factor. Now, allow me to show you something here. Human attitude. Lakini ujue, I'm speaking about your attitude and my attitude. Bwana asifiwe sana. If I may ask a question before I begin, what is an attitude? Because you know, we can be speaking about things we don't know. That's very wrong, isn't it? How can you define the word attitude in your own language? Somebody? We have to begin from there. Yes. Attitudes like character. Anasema attitude ni tabia zake, hapana zenu. Zake, imeisha. Wonderful. Simchapie makofi kidogo. Attitude ni tabia zake. Na wewe unasema attitude ni nini? Anasema attitude ni mausio. Unajua Kiswahili pia ni ngumu sana. Yeye kama mmekaa Mombasa kidogo, mausio. Unajua mausio? Aseme vitu za kuuza. Bwana asifiwe sana. Wonderful. We are coming there. Another one, attitude. Yes. Yeye anaweza sema mtazamo wa mtu na inaweza kuwa negative ama positive. Yaani mtazamo wa mtu kuhusu jambo unaweza kuwa positive ama negative. Wonderful. Na wewe attitude. Hisia. Ndugu yangu anasema hisia. Hey, great. Na wewe unasema nini? Attitude. Wamebaki watu wawili. Semeni alafu niendelee. Attitude. Wewe unasema ni nini? Unafikiria ni nini? Jaribu tu attitude. Attitude. Unasema ni nini? Bwana asifiwe sana. Ukiwa na Biblia, angalia katika Romans number 8 and verse 27. Romans 8:27. Somaji wa haraka. Romans 8:27. Kiswahili. Biblia inasema na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya roho. Na yeye achunguzaye mioyo aijua nia ya roho. Kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. I'm very interested na ile pati ya juu. Hebu rudia tena ile pati ya juu. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya roho ilivyo. And he that searcheth the hearts knoweth what is in the mind of the Spirit. Bwana asifiwe sana. The attitude. Ikiwa kuna jambo ambalo limeharibu dunia,
ikiwa kuna jambo ambayo imeharibu development, ikiwa kuna jambo ambayo imeharibu hata maono ambayo tumezungumzia asubuhi, ni hii. Kwa hivyo hii pia naitandaza polepole, lazima ichange. Bwana asifiwe sana. Because vision yetu kuu hapa ni kwamba ubarikiwe, na kama hutaki kubarikiwa utabarikiwa kwa lazima. Unanipata vizuri? Mradi huko hapa, lazima ufanye nini? Mradi huko wapi? Hapa. Lazima ufanye nini? Ubarikiwe. So, katika somo letu ibada ya pili kwa hizi wiki 4, we are going to deal with our attitudes to make sure inarudi kwa mpango wa Mungu. Ipende? Are you ready? Are you ready? Now, an attitude is a complex mental state of the mind and emotions that involves beliefs, feelings, and dispositions, leading a person to act in a certain way. So, when I want to learn about your attitudes, I just look at your characters. Because what you do is a result of your attitude towards that. So I don't need to ask you about your attitude and the status of your attitude. I just look at your works. Vitendo vyako ndivyo ulikuwa unasema. Bwana asifiwe sana. Nia ya mtu tu ndio ulikuwa unasema. Inaonekana tu. Bwana asifiwe sana. Inaonekana tu. Na hiyo tu ndio ile kitu ambao shetani ameweka madhabahu katika maisha ya watu wengi, that they don't succeed. So this one involves what we call beliefs. It involves what we call feelings. It involves what we call dispositions, leading a person to act in a certain way. Leading a person to act in a certain way. So today what you are doing is not new, because it is something that is already in your mind. Nataka niseme kitu. Unajua hata katika runinga unatazama kila siku, si ndio? Na unakuta vitu vinatokea. Watu hata wameleta shida, mauaji yametokea, alafu unakuta mwingine anasema, huyu mtu alikuwa anasema nitakuja kukuua. Unanipata vizuri? Sasa watu wanakuja kuamini yale alikuwa anasema wakati yametendeka. Nakuja kusema kitu hapo, weka koma hapo. Ushaona mtu mnatembea naye, mnafanya naye kitu, lakini mkikosana kidogo anakuambia wewe unijui. And you wonder, see, I know you. See, you've been walking together. See, you've been eating together. Now what is this new that you are speaking to me? Unaniuliza unijui. So, do you know the meaning of that person? Mimi ukaniambia unanijua, I will never come close to you again. Naenda kabisa. This is what it means. What I'm seeing, it is not you. Are you hearing what I'm saying? That one simply means the face I'm seeing, it is, you might be a lion, but umevaa mask ya mwanadamu. You might be a snake, na umevaa mask. So ukisema unanijua kweli, me I will just go. I will not ask another question. Nitaenda kabisa. Because I don't want Bwana asifiwe sana. You know, Mungu alifanya mambo ya ajabu sana, na akaweka siri ambayo hata ufanya aje will never know. Wacha nitumie huyu mrembo kwanza. Utaweza simama kidogo? Tumie mfano, sio? Mpigie makofi asimame kidogo. Unajua, yeye tumekuja naye kutoka Embakasi. Tunaishi pamoja.
tunakula pamoja, hata tunalala pamoja, lakini naweza kosa kujua kila nawaza hata akiwa hapa, na anaweza kosa kujua kile ninawaza hata nikiwa hapa, na tuko tu karibu na mimi na hatujui. Ama unajua sasa, yaani Mungu ameweka siri ya ajabu sana. There are things you will not know, mpaka ile wakati mtu atalipuka ndio useme oh, kumbe huyu anakaanga hivi. So, do you know what? Sasa yule mtu ameongea hiyo kitu ambaye inawashangaza is the real person. Wacha ile sura mnaodanga. Hiyo inawadanganya. Mabie jirani haya. Alafu muulize, what is your attitude all about? Now, when you want to get this right, we are saying this. An attitude is an inward feeling expressed by our behavior. An attitude is an inward feeling expressed by our behavior. So, when we want to know what is in your heart, we will just look at what you are doing, tunaelewa. Because mtu hawezi fanya kitu, unaona katika psychology tumefundishwa hivi. Nikitaka kujua kile unawaza, kuna njia nyingi. I can look at the eye. Kama polisi wametrain kutumia macho. Unajua polisi akiingia hapa ni rahisi sana identify mwizi. Yaani macho yake na na mwizi kikutana tu papa, kuja kwanza kidogo. Unaona, ako trained, macho yake ikikamata pap anajua. Sisi pastors tumekuwa trained, tunaweza tukakuangalia tu vile macho yetu ikikutana hivi tunakuelewa. Katika psychology wakati mwingine unaweza pewa karatasi uchore. Si ndio? Sasa wewe unaanza kuchora sahani na vikombe hapo. Unafikiri huyo mtu anaaja na hiyo sahani na vikombe, kumbe anakamata mawazo yako through what you are doing there. It's very easy. Unanipata vizuri? So, it depends on how one handles his or her feelings. How do you handle your feelings? And especially kama umekasirika unafanyanga nini? Na wakati umefurahi unafanya nini? So that you mess up. Unanipata vizuri? Bwana asifiwe sana. So an attitude is an inward feelings expressed by our behavior. Sawa sawa? So behavior zako zikoje? As a child of God, what can people learn out of you? Remember, this one also, I'm just laying a foundation ya yale mambo nataka kufundisha in these 3 to 4 weeks. So hizo wiki umemiss mambo ya ajabu. Sijui utayapata wapi haya. I'm telling you facts. You will not get these things kwa njia rahisi hivyo. Siku moja utaniambia. Now, I only want to touch 4 things as I lay my introduction about our attitudes. Then I end there because my time is already up. So next week nitakamata vizuri saa 1 mpaka saa 3, hiyo ni mambo ya vision. Then saa 3 mpaka saa 5, hiyo itakuwa mambo ya attitude. Saa 6 kuendelea roho wa Bwana atanena. Amen. So I want to end with something here. 4 things to note on attitudes. Andika hizo vitu. Wakati mwingine pia ni mzuri ukikuja kanisani na kuja hapa na kitabu na kalamu. Tulikuwa tunapeananga vitabu sisi ziliisha. Tutaenda kutoa zingine tena. Sitakuja. Sasa next week mwambie nikumbushe nilete vitabu. Mwambie afanye nini? Nisipoleta vitabu? Yes. Mama John, kazi iko. Na asinikumbushe Saturday tutakuwa late. Anikumbushe kuanzia kesho tuanze kuprint. Sababu ni process.
Asipoleta ulizeni yeye hapa kuliendaje? What is your attitude about books? Number 1, our attitude determines our approach to life. You know, life is never complicated. Salvation is never complicated. But we are the people making things to be more complicated. And then we blame salvation and then we blame life. Life has no issue to anybody. It is we people that have issues on life. Salvation has no issue to anybody. It is we people that have issues with salvation. The way we take it, the way we go about it, the way we complicate things. Our attitude determines our approach to life. You can make your life very easy and very simple. You can make your family very beautiful and wonderful. Amen. It depends with your attitude towards it. How do you look at your family? When your husband comes in, how do you present yourself? How do you feel? Which picture do you portray anapofika? Hata watoto ukikuja wanafili aje? Wanaweza kuja kukukaribia, dadi. Ama wakikuona sasa wanazima TV wanaenda kujificha chini ya kitanda. Simba amekuja. Mama akitazama sema si angekaa. Sasa amekuja yeye haraka kwa nini? Mwambie jirani ukifika hapo kuna problem. Mwambie jirani ukifika hapo kuna problem kubwa. This week. Number 2, our attitude determines our relationship with the people. Mahusiano yetu. Kuna mtu alikuwa amezungumzia kitu mahusiano. Ni nani? Yeye, si ndio? Ndio hiyo sasa. Our attitude determines our relationship with the people. Ushawahi kuona mtu anasema watu wanipendi? What's wrong with that person? The attitude yake mwenyewe. Number 1, yeye mwenyewe hajipendi. Because usipojipenda sasa watu watakupendaje? Utapendaje na wewe mwenyewe kwanza ujipendi? You know, when you want to succeed you begin with yourself. Number 1, you love and appreciate yourself. Then appreciate other people too. Then people will appreciate you. Kuna neno inasomwa katika Wakalatia na watu wanafikiri hii ni ya matoleo tu. Hapana, sio tu kwa matoleo, ni application kwa mambo zote tunapitia katika ulimwengu. Unanipata? Anasema tusidanganyike, manake apandacho mtu ndicho atafanya nini? Atafuna. Usipopenda watu watakupenda. Nikikupita nikuinulie mkono, wewe angalie kando wewe. Next time kafanya nini? Nikikuona hata mimi naangalia kando. Sasa nifanye. Ama namna gani? Ukituma SMS mtu akatae kujibu next time. Sio kweli? Manake kile unapanda. Lakini mahusiano usiharibu, kwa sababu iko wakati inakuja mahali umeharibu, utatamani kupata msaada hapa utapata. Unanipata vizuri? Mahusiano yako na watu iwe mzuri. Allow me ask this very simple question. Leo hii ukihama ile plot unaishi na ile nyumba unaishi, majirani wako wanaweza sema nini? Leo
leo tu majirani wasikie tu umepaka vitu unahama, majirani zako wanaweza sema nini? Sema ameenda kweli. Kwanza wanakuja kwa nyumba wafungue waone kama iko wazi. Huyu mtu ameenda. Yaani ni muujiza. Walikuwa wanaomba mpaka wanafanya fasting uambi. Bwana asifiwe sana. Hiyo siku mpaka wanaenda kanisani wanataka kutoa testimony. Waliomba mpaka Mungu akajibu. Na wasemi alijibu nini? Mungu alijibu. Tuliomba mpaka fasting. Aki Mungu ametenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni hayo tu. Hawezi taja. Hiyo ni siri yake. Alikuwa anaomba jirani afanye nini? Hiyo unaweza sema kwa church. Nilikuwa naomba jirani wangu aende. So unasema tu haleluya, Mungu ametenda, haleluya, ni hayo tu, mbarikiwe. Si kweli? Wewe mwenyewe unajua. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna hivi tumekaa. Kuna mtu hata akidecide kuhama hii church katikati yetu, utakuta karibu watu wawili watatu wamemfuata mahali ameenda. Nasema uongo? It's very true. That is why we are very careful na kila mmoja wetu. Tunapenda kila mtu, tuna balance. Because we don't want issues. Bwana asifiwe sana. We balance. We value everybody. Because this is a church where everybody is somebody. Uwe tajiri, uwe maskini, sote ni watoto wa Mungu. Tunakunywa maji pamoja, tunakula mandazi pamoja, tunadansi pamoja, tunahubiri pamoja, tunaenda nyumbani. Our attitude inadetermine relationships zetu vile zitakuwa. Now, mwambie jirani now. Mwambie mwingine tena now. Alafu mwambie angalie kwa jogpot huko juu. Mwambie ajisomee. Life is only 10% of what happens to us, and 90% on how we react on it. Life is only 10% of what happens to us, but 90% on how we react to it. Sijui kama kuna mtu anasikia hiyo. Jamani, wewe umesikiaje hiyo point? Hebu niambie. Nipe mfano. Nataka kuona kama unanipata vizuri ama tumekuacha. Unajua tunaweza kuwa tumekuacha huko daraja sisi tuko hapa. Life is only 10% of what happens to us, but 90% on how we react on it. Sasa, how do you get that point? Nataka watu wawili watatu mtasema. Najua naweza kuchagua sababu naweza kuona point inakuja na kuona hata nikiwa hapa najua. Ona kesi sijui. My brother, I want to say something. Isn't it? Napige sababu. What does this mean to you? How do you get it? You know, maybe I break it down like this. And this is what an English, a white person say. He said this, that a problem is not just a problem. Are you getting it right? I said, a problem is not just a problem. But the greatest problem is how to solve a problem. A problem is not just a problem. The greatest problem is how to solve a problem. My brother, you cannot solve a problem by creating another problem. You cannot solve an issue by adding another issue. So, he ended by saying this. A problem can never be solved unless
the root problem has been discovered. Na akamaliza akasema, now when the root problem has been discovered, then the problem is no more. Nikuonyeshe njia rahisi ya kufukuza mwizi kwa plot. Nikuonyeshe njia rahisi. Ukiingia plot na tangaza, hii plot ni kama kuna mwizi. Hii plot ni kama kuna mwizi na unaenda kwako na nyamaza. Sikio lao linakuanga very sharp. Wamesema nini? Alafu tena kesho, hii plot ni kama kuna mwizi. Ikiingia mara ya pili. Sasa hapa washanijua. Na akijua hapo amenijua wesika hapo. Njia ya kusolve problems. Once you discover the root cause ya problem, unaona ile shida tuko nayo sisi, tunang'ang'ana na vitu zingine ambazo si problems. Tata Judy alikuwa ameleta muti hapa siku nyingine, ningefundisha nayo tena. Utaleta, nitaanza nayo Sunday. Nitaanzia hapo because I'm just ending here, my time is up. Unaona mti ikiwa na issues, ukitaka kudeal nayo kabisa na kui-uproot, you deal with the roots. Unaona? Because when you uproot the roots, it means this tree will die up. Am I right? But now tell me, when you deal with the leaves only, what will happen? The leaves will grow again, and the problem will remain there. Life is only 10% on what happens to us. Sahizi nikikutukana, how do you react? That is the 90% of problems you cause. And you make that problem very big. You see, the problem we are having today in life, we know how to amplify things and make them very big. And the more you amplify them and make them big, the more you create problems upon self. Life is easy. Life is very simple. But it depends on your attitude towards it. You already know and now have a vision, isn't it? But if you will fulfill that vision, it depends on your attitudes. And now let me repeat this, animalism. Yes, you have your vision. Yes, you have something good you want to go about it. But if you will do it and go about it in the right way, it now depends on your attitude towards it. My time is over. I have to end it there. Because when I continue, then it means we will be out of this place by Sunday. And some people will not come back on Sunday because I'm going to pass on some of the place and Bwana siwe sana. Na nilihubiri kwingine wakaniambia hapa kwetu ukifikisha hii masaa na upitisha utabaki unahubiria vitu wanatoka moja moja. Sasa wanabaki na viti. Haleluya! Viti imekuangalia sasa ulipitisha sana. Watu wameenda. Sitaki kuhubiria viti. Bwana siwe sana. Sasa nimelay foundation. Na nimekuonesha exactly what I'm teaching in the next 4 weeks. So you can make a decision of coming or even not coming. It also depends on your attitude. May God bless you.